Hey out there, welcome. This is Ronnie Bincer, the Hangout Helper. We're going to be doing a show today which is talking about YouTube live events versus Hangouts on air. And I have some friends with me in the panel down here, and on the far left, I think that's where he is Bern Rexer. He's going to be our featured guest. Bern, say hello, please. How you guys doing? Great. And then next to him, we've got two other friends that have helped me do some testing that we're going to talk about as part of our show. Brian Gunderson. Howdy. And Nicole Murphy. Hi. And they're going to be interacting as part of our show when we get into some of the Q&A and questions and things like that. So we want to welcome everybody here to the show. Primarily, we want to point out the fact that a big thing happened recently in the fact that YouTube Live or YouTube Live events has been available or become available to the masses. And what that means is in the past, not that many people had it, and then they rolled it out so that 1,000 subscribers, you had to have 1,000 subscribers on your YouTube channel. If that was you, you had the ability to go get it and use it. Now they've lowered the bar all the way down to 100. So if you can have 100 subscribers on your YouTube channel, you have access to YouTube Live. And so what we're trying to do today is discuss the differences and the similarities between Hangout on Air, which is a broadcasting tool, and YouTube Live, which is another broadcasting tool. So in case you don't know who I am Ronnie Bincer, the Hangout Helper. I help people learn how to use Hangouts. I've been doing that for quite some time, and a lot of people have gotten a lot better at it because I've been able to help them. So hopefully I can help you in the future if we haven't met yet. So that's sort of my experience. I come from a training background. I used to use computer graphic programs like Photoshop and stuff and train people. So that background, let's talk about Bern, our featured guest. He has come from the live television world, from the live streaming world, and he has a company called MXPI. And Bern, why don't you tell us a little bit about yourself, please? MediaX Presentations, Inc. We've been around for 13 years and provide consulting and production work, and very much involved with live television and video production, but also live streaming from the very get-go. And just very excited when YouTube enabled live streaming and watching the news and the ability now that most people have to broadcast their message. And so it's real exciting. Cool. All right, let's talk about, I want to define some things here so we can get it real clear so everybody knows what we're talking about. We're going to talk about what a Hangout is. We're going to talk about what's a Hangout on Air, and then what is YouTube Live, just in basic definitions. So here we go. A Hangout, which many people are getting confused lately because there's three of them now, but the most common use of the word Hangout is technically called a Hangout video call. And it's a private video conversation with up to 10 people, maybe 15, depending on your account setup. And that's not recorded, it's not broadcast, it's a private meeting room. That's called a Hangout video call. Okay, that's just what many of us have been using and loved for quite a while. Then there's a thing called a Hangout on Air, which is the broadcast live streamed version of a Hangout video call. You have to go through a different method. You go to the left side now, you click a button, start your Hangout on Air, then it's live broadcast through your computer, through YouTube to the internet. And it's pretty cool. A lot of people have been using it for a while. Then now we've got this next thing called YouTube Live, or sometimes it's called YouTube Live Events or Live Events. There's all kinds of names for it. Its basic format has one camera broadcasting live through the internet using YouTube. And you can correct me if I'm wrong on this, Bern, but I think this is sort of competing to Justin TV or live stream or Ustream. That's right. Yeah, and there's a few others, but YouTube it offers the fact that it's free. Okay, and that's it. So Hangouts on Air, that's a good point. Hangouts on Air are free. So is live stream. So one versus the other. That's what this show's about. And I want to, before we get too far into it, I want to point out that Bern Rexer, our featured guest here, has a community on Google Plus called YouTube Live Streaming. It's the community about this. So you're going to want to jump on over there if this is something that's really, really interesting to you. So, and we've got a link for it in the description, which is over there. I don't know where, one of these signs.
So let me ask a couple questions from the perspective of a person that's done Hangouts on Air for quite a while. Now I'm looking into YouTube Live. I want to bring that to the forefront. What is it that I'm wanting to look at, and what do I care about? So here's when I started Hangout on Air, I get in, I set up my room, and I hit the start broadcast button, and my little webcam built into my computer automatically sends out the signal into YouTube world, and everybody can see it. And it's easy for me to add extra people like you guys down into the film strip, and we can have an interactive conversation. That's my world with Hangouts on Air. It's really cool, and it makes a video by the time we're done automatically. Really, really cool. It sits on YouTube. Now, that's my world. It's a public broadcast. When I move my head over to the live area, the YouTube live stream area, live events, I don't know what to call it. When I get over there, I get a little bit different perspective because I don't know what I'm doing there yet. Okay, this is new for me. So the ability to just go over there and hit a button, start the broadcast seems to be missing from my perspective. And so, Bern, can you tell us sort of the general setup process that you would go through to do a live event, please? Yeah, well, you start with a camera or a microphone, but your camera needs to go into a capture device, and there's a variety of different cards that'll go into a Mac computer or a PC, and then there's also some hardware encoders. So it's a camera into a capture device, and then there's software that does the encoding. And software, popular software, is going to be Wirecast, and there's another one, Flash Media Live Encoder. That software connects to the YouTube media servers, and you control that through the live interface that you've seen, Ronnie, which is once you hit start, then you're broadcasting out. That's it in a nutshell. Okay, let me bring up a comment that I can do as a Hangout on Air guy. Using a tool called Comment Tracker. And this is Michelle saying YouTube Live has just one camera. Is that right? And I'm going to answer it quick, and then Bern, you can add some more. That is right in its most basic setup, but it could have multiple cameras. Am I correct? Yeah, you can webcast anything that your program output is providing. So if you've got a switcher, and the switcher is switching multiple cameras, multiple sources, slides, video playback, that switcher has a program output, a single output, and that goes into the encoder. And so what the audience sees is a full production, just like television. Now there's one interesting feature that YouTube Live has, though, in the settings, and those are multiple cameras. These are separate streams, and these are user controlled. And so, for instance, you might have 2 or 3 cameras set up for a musical performance, a band or something, a concert, and you've got one camera that's behind the drummer, and that is encoded separately. And what the user sees when you're using that multi-camera function through the YouTube Live feature, they are able to select. So that, let's say that they're watching the main camera, and they want to go see the behind the drummer camera, or they want to see stage left camera. And there's a lot of application and potential to that. But so the user themselves can actually click on the video while it's playing and choose which camera they want to see? Yeah, there's little thumbnails that'll be in the top left of the player. Okay. But as far as how many cameras can you use to stream live, is as many as you're capable of featuring and producing. Okay, let me set the stage here for a second. If it's just me doing a live broadcast, I can use Hangout on Air, and I could use YouTube Live. I could do the same thing in both places. I believe there's probably advantages or disadvantages or challenges in both places, but to me, of course, it's my experience, Hangout on Air is more simple. It's easier. I don't have to buy extra equipment. I can do this with my built-in webcam. However, the quality does suffer a bit. But let me bring something up on the screen that someone's pointing out that I'd like to make a public announcement for. And that is that you just saw that Hangout on Air are now recorded onto YouTube in HD. Yep, that's correct. It's 720p, and that's for everybody now. So there it is. Now, but the 720p quality out of a
Hangout on Air, promise you, is not the same quality as a YouTube Live. The YouTube Live is better 720p, if that makes any sense. It has to do with the way things are encoded, the frame rates, et cetera, et cetera, et cetera. And this is where it starts to get a little more technical, but I believe those that are interested in the higher technical learning curve will probably want to move over into this YouTube Live area if you're good enough with one camera and not having as much So Bern, help me out with this. I'm used to the Hangout on Air being a very interactive tool. I can bring comments onto the screen. I can interact with what you call remote guests, people that are at different locations, pretty easily. It's very consumerized. It's pretty simple. There's buttons. You click them, they show up. In the YouTube Live world, is it that easy, or what goes on there? Well, I think the interface itself is very good. I think it's very user friendly, but the complications and the challenges come to the actual encoding and the production side. Encoding can get to be complex. You're dealing with compression, you're dealing with bit rate, you're dealing with all sorts of different signals and such. And this is great if you want that control. And you know, you always have to look at your content. You know, do you really need 720 HD? Because if you're just doing a talking head, you know, sometimes you don't need all those, you know, frames per second, and you might not need all the bits per second. You know, so you always have to just ask yourself, if you're doing graphics, it definitely helps to have a higher bit rate, and you do have more control over that when you're encoding. Even though that, and you have to remember that if it's 720p, this is just a resolution. It's actually not bits per second, and your bits per second is a little bit more flexible. The more bits per second that your encoder is using, the more CPU that your box has, and so you always have to consider those. So yes, it's a bit more complex on the encoding side. The interface itself, I think, is great though. So let me ask this as a summary, and Nicole or Brian, if you guys want to chime in on this, please feel free to do so. As a summary to one versus the other, I'm going to say that the average person that's new to using video, stick with a Hangout on Air, because this is easier, it's more consumer friendly, you can get right in, click a button, and you're on. If you come from a background of video live production, the live on air part of YouTube is more valuable to you. You've got more control, you've got more choices, but for the average consumer, they may not want all those choices. Does that sound about right to you guys? Yeah, I know that I've been in several public hangouts by Google with, you know, celebrities like Macklemore and some X Games people, and I think that the YouTube live events would be a lot better for that, because I could be in control with what I see, right, from different camera angles. Right. So if you're more in the production world and you've got more equipment you want to play with. Right. So like, you know, concerts, things like that. I would have loved to be able to see what I wanted to see and not what the person running the hangout wanted me to see, because sometimes, you know, they're not that great at blue box. So you're talking about as the viewer side. You'd right. Like viewer side, yeah. Okay. And you with glass on, right? Look at you. Well, now here's the thing. Will this turn into multiple cameras for YouTube Live? I don't know. Well, it'd be nice if it did. Pretty cool. So Nicole, you got any comments on that usability factor? Yeah, well, as I was listening to both of you describe the difference between Hangout on Air and the live YouTube, I immediately just started deciphering who I would use the two services with. And I think that Hangouts on Air is great for individual people, you know, the small business owner, entrepreneurs, and when big businesses want to be more approachable, like when they hang, you know, for example, when they hop on a Twitter stream and they have a live chat. And then I would assume that, or I would suggest really that if we're going to go with the YouTube live stream, it's more of a branded, planned out event. And so that's kind of where I'm looking at this as the two different, you know, I think they're both very powerful,
But as Bern said, sometimes we don't need that power and we can go this way, and sometimes we really want to ramp it up and put a nice polished branded piece together, so we use this tool. So that's kind of how I'm looking at it right now. Okay, let me bring up a comment here that ties into what you just said. It might be hard to read because of the length of it. If you guys can try to keep your comments shorter, there's a better chance I can bring them up, everyone can read them. This is Mark asking, he's saying you can use an event invitation in a Google Calendar, or the interface of both of them tied together, basically, to help promote your scheduled Hangout on Air. And this is what we did for this particular thing that everybody's here watching, probably. How do you promote your YouTube live broadcast? And do you just tell folks to come to your channel at a certain date and time? I believe there's actually more power to the scheduling of this on the YouTube live side. Is that correct, Bern? It's that's definitely one way to promote your live streaming event. Set up a calendar through Google Calendars or through Google Events. You generally putting a trailer together, and you can promote that video. You can spend money. You can do AdWords for video. A trailer, and that's very powerful. Like a teaser video. A trailer, little 30-second that says this event's going to occur, and then you with the actual event that you've created, you can switch the URL up, so anyone that joins that event later on, will see that video that's playing as well. But there's a lot of different ways to promote YouTube live streams, and it's very important that you send a lot. That's definitely one way to promote your live streaming event. Set up a calendar. A lot of people they just don't know about calendar through Google Events. You generally putting a trailer together, and you can promote that video. You can spend money. You can do AdWords for video. A trailer, and that's very powerful. Like a teaser video. A trailer, little 30-second that says this event's going to occur, and then you with the actual event that you've created. Later on, certain date and time, we'll see that video that's playing as well. But there's a lot of different ways to promote YouTube live streams, and it's very important that you that's definitely one way to promote your live streaming event. Set up a calendar. A lot of people they just don't know about calendar through Google Events. You generally putting a trailer together, and you can promote that video. You can spend money. You can do AdWords for video. A trailer, and that's very powerful. Like a teaser video. A trailer, little 30-second that says this event's going to occur, and then you with the actual event that you've created, so anyone that joins that event later on, will see that video that's playing as well. But there's a lot of different ways to promote YouTube live streams, and it's very important that you that's definitely one way to promote your live streaming event. Set up a calendar. A lot of people they just don't know a calendar through Google Events. You generally putting a trailer together, and you can promote that video. You can spend money. You can do AdWords for video. A trailer, and that's very powerful. Like a teaser video. A trailer, little 30-second that says this event's going to occur, and then you with the actual event that you've created, so anyone that joins that event later on, will see that video that's playing as well. But there's a lot of different ways to promote YouTube live streams, and it's very important that you that's definitely one way.
Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. I will not suffer even an unknowing rival. You must die. Rated M for mature. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. I'm just curious. I will not suffer even an unknowing rival. You must die. Mature. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. I'm just curious. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. I'm just நீங்க எங்க பேப்பர் படிக்கிறேன்? மாமியார் வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறா. இங்க பார்த்தா வீடு மாதிரி தெரியலையே, ஏதோ கிளப் மாதிரின்னு இருக்கு. நான் ஒரு இத்தனை இட்டு மாடுமா? ஏமா கேம் தானே விளையாடிட்டு இருக்கேன். 2 சப்பாத்தி இட்டு கொடுத்தாதான் என்ன? அங்க உள்ள போர் துடி கிடக்கு. எல்லாத்தையும் சோப்புல போட்டு ஊற வச்சுட்டு வரேன். அதுவும் இல்லாம கல்யாண வரத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் போட்டு எடுக்கணும். இது பாரு, இந்த மாதிரி சில்லியா சப்பாத்தி இடத்துக்கெல்லாம் என்ன கூப்பிடாத. 25 பேருக்கு சமைச்சு போட்ட கை இது. ஆமா, பழச சொல்லியே காலத்தை தள்ளுங்க. ஒன்னும் காரியத்துக்கு உதவாது. பங்கஜா, சப்பாத்திக்கு என்ன பண்ண போற? கார்த்தால வச்ச சாம்பாரே கல்ச்சட்டி நிறைய கிடக்கிறது, அதுல என்ன ஊற வச்சு தின்னுங்க. நினைச்சேன் நீ இப்படிதான் பண்ணுவேன்னு. பங்கஜம், சாம்பார் மீந்து போச்சேன்னு சப்பாத்தி பண்ணக்கூடாது. டிவியில என்னென்னமோ சைட் டிஷ் எல்லாம் பண்ண சொல்லி தரானே, அதெல்லாம் பார்த்து புதுசு புதுசா ஏதாவது பண்ணியனா என் பேரன் 4 சப்பாத்தி அதிகமா சாப்பிடுவான். பேர மேல ஏன் பழிய போடுறேன்? உங்களுக்கு நாக்கு நீளம்னு சொல்லுங்க. இது ஒண்ணு நாக்கு நீளம்ல. இந்த வயசுலயும் எதையும் சாப்பிடுற ஜீரண சக்தி இருக்குன்னா வெல்தி பாடின்னு வச்சுக்கோ. ஏன் அம்மா, அது வெல்தி பாடி இல்ல, ஹெல்தி பாடி. சரிடா, எனக்கு தெரியாதா? என்னவோ நீ சொல்ல வந்துட்டிய. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லுவா. அதனாலதான் வியாதி இல்லாத உடம்ப வெல்தி பாடின்னு சொன்னேன். போதும் உங்க டிஸ்கஷன். மேயற மாட ஏதோ மாடு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டான். நான் சப்பாத்தி எடுத்து நீங்க ஏன் கெடுக்கிறேன்? இங்க பாரு பங்கஜம், ஏன் இப்படி அழுத்துக்கிற? எங்க அம்மா செய்யாட்டா என்ன, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். சில சமயம் உங்களுக்கும் நல்ல புத்தி இருக்கு. இங்க பாரு, நீ ஒண்ணு செய்ய. இந்தா, இதெல்லாம் நான் எடுத்து தரேன். நீ கல்லுல போட்டு எடு. அதுக்குள்ள கல்யாணம் வந்துருவான், சப்பாத்தி எல்லாம் ரெடி ஆயிடும். நான் 4 சப்பாத்தி இட்டு வச்சுடுறேன். அதெல்லாம் பாரு, கரெக்டா இடுவேன், கொயரா இடுவேன்.
சவுண்டா இடுவேன், குடும்ப கட்டுப்பாடு டிசைன்லயும் இடுவேன். ஏண்டா கடங்காரா, சின்ன வயசுல சாப்பிட்ட தட்டை கூட அலம்ப மாட்டேன், இப்ப என்னன்னா பொண்டாட்டிக்கு பொட்டி பம்பா செய்யறியே. அடப்பாமா, நீ ஏன் செய்ய மாட்ட, செய்யறவனையும் செய்ய விட மாட்டேன். நான் என்ன பங்கச்சத்துக்கு பயந்துட்டு செய்யறேன். இந்த சப்பாத்தி இடுறது இருக்க, அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்ட் தெரியுமா? கரண்ட் வந்துருச்சு. ஏண்டா சீனோ, கரண்ட் போயிருக்கச்ச ரேடியோ ஆஃப் பண்ண வேண்டாமா? சூப்பர் பாட்டுடா, இதுக்கு ஆடணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஆடலாம் வரியா? எனக்கு அதேதான், உன் கூட ஆடணும்னு ஆசையா இருக்குமா? அந்த குழந்தை எடுத்துக்கோ. அதை நீ எடுத்துக்கோ, எனக்கு அதை கொடு. ஏன்? இது ரொம்ப கனமா இருக்குடா. சரி சரி வச்சுக்கோ. आजा 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 अरे आजा आजा दिल पर जाने दिल दीवाने चित्तर तेरे உள்ளபடி நானே உன்னை சேர்ந்தேனே ஒட்டியிருப்பேனே போத நிறுத்துக்கோ. இது என்ன கூத்து கொட்டைக்கியா? இல்லடி, இந்த பக்தி சங்கீதம் இதெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போனா ஆட தோணிடும். ஆட தோணுமே. ஒருத்தி நன்னா வடிச்சு கொட்டினா 2 பேரும் ஆடுவேன். பங்கஜித்தம்மா, பங்கஜித்தம்மா நமஸ்காரம். வைத்தியரை வர சொல்லி ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கலாம் இங்க வர சொன்னேன். இங்க வந்து பார்த்தா நிலைமையே வேற மாதிரி இருக்கே. ஓ, கூடவே சேர்ந்து ஆடிட்டு குழியா பறிக்கிறேன். ஜோசியரே உட்காருங்க, வைத்தியர் இப்ப வந்துருவார். நான் அதெல்லாம் எடுத்துன்னு உள்ள போறேன், நீங்க ஜமகாலத்தை விரிங்க. என்ன டிஃபனுக்கு நீங்க சப்பாத்தியா? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஐட்டம். சர்க்கரை நெய்ல 4, மசாலா 4, மொத்தம் 8 கொடுத்துருங்க. சுப்புனிக்கு சப்பாத்தி பிடிக்காது, மாமா கொடுத்துருங்க. அப்படியே கொண்டு கொடுத்துட்றேன், அப்படியே சாப்பிடுவான். சுப்புனிக்கு சப்பாத்தி கொடுக்கறது இப்ப ரொம்ப முக்கியம். ஜாதகத்தை 1000 தடவை அலசி பார்த்தேளா இல்லையா? 1000 தடவை அலசி பார்த்ததில்ல. என்ன சேர்ந்துருக்கா? அது வந்து ஜோசியரே வைத்தியர் வரட்டும், எல்லாருக்கும் மொத்தமா அறிவிச்சுடலாம். எடுங்க. அதுவும் நல்ல ஐடியா தான். ஏமா ஜமக்காலத்தை இடமா? ஜோசியரே கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஜமக்காலம் கூட விரிச்சாச்சு. இன்னும் இந்த வைத்தியரை காணுமே. இந்த வைத்தியர் பலராமன் சொன்ன நேரத்துக்கு எப்ப வந்திருக்கான்? வைத்தியர் பலராமன் வந்தாச்சு. நமஸ்காரம் சீனிவாசன். வாங்க 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 வாங்க. வா கண்ணு, வா வா. சீனு மாமா பக்கத்துல உட்காந்துக்கீங்க. இல்ல ஜோசியர் பக்கத்துலயே உட்காந்துக்கிறேன், அதான் வசதியா இருக்கும். இவன் தங்க பையன், தங்கமான பையன், பேரு கண்ணன். கேள்விப்பட்டிருக்கேன். டிராவல்ஸ்ல ஓனருக்கும் டிரைவரா இருக்காரா? ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்திச்சதுல. ஜோசியரே, ஷாமலாவோட ஜாதகம் கொடுத்தேனே, பொருத்தம் பார்த்தேடோ. பார்க்காம இருப்பாரா? அவருக்கு இருக்கிறதே இந்த ஒரு வேலை தானே. எனக்கு 1008 வேலை இருக்கு. இருந்தாலும் இது ரம்பாத்து கல்யாணம், கல்யாணத்துக்கு கல்யாணம். முதல் வேலையை இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தேன். இருந்தாலும் வைத்தியரே, உங்க திருப்திக்கு நீங்க பார்க்க வேண்டாமோ? பார்க்காமல் இருப்பேனா? மயிலாப்பூர் குளக்கரையில ஜோசியர் குருமூர்த்தின்னு ராமன் ஒரு குருமூர்த்தி தான் இருந்தார். ஒரே குருமூர்த்தி தான், அவரை நான் கன்சல்ட் பண்ணிட்டேன். ஓ, பல்சேட்டு குருமூர்த்தியா? அவர் ஜாதகம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். அவரை உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியுமாவது மன்ன, எனக்கு ஜாதகம் அவன் தானே பார்த்தான். இப்ப ஓல்டு மேட்டர் அவசியமா? பிரசன்ட கவனிப்போம். ஜோசியரே, ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தல, பொருத்தம் இருக்கா இல்லையா பட்டுன்னு போட்டு உடைங்க. அந்த ஜாதக பொருத்தம் தானே வந்து வந்து என்ன வந்து போய் எடுக்கிறேன்? நான் 5-10 கொடுத்தா பார்க்க சொல்லிருக்கேன். சொலையா 1000 ரூபாய் ஃபீஸ் கொடுத்திருக்கேன். ஜாதக பொருத்தம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. அதனும் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் கொடுத்து பார்த்தாலும் இருக்கிற பொருத்தம் இல்லைன்னு ஆயிடுமா? சொல்லுங்க ஜோசியரே. ஆமா ஆமா, அது எப்படி இல்லாம போயிடும்? பங்கஜித்தம்மா, கல்யாண ஜாதகத்தையும் ஷாமலா ஜாதகத்தையும் அலசி பார்த்ததுல பொருத்தம் இல்லையா? பொருத்தம் இல்லையாவது 12 பொருத்தம் இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன்.
ஓ யோசிக்கிற நீ என்ன கத்துக்குட்டியா இருக்க? இருக்கிறதே 10 பொருத்தம் தானே. ஓ ஐயோ, அது ஆர்டினரி ஜாதகத்துக்கு, இது டீலக்ஸ் ஜாதகம். 2 பொருத்தம் அதிகமாவே இருக்கு. ஷியாமலாவுக்கு தான் கல்யாணம், கல்யாணத்துக்கு தான் ஷியாமலா அப்படின்னு பிரம்மாவே முடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்குன்னு. அப்புறம் என்னடா சீனு, லக்ன பத்திரிக்கு மலமலான்னு ஏற்பாடு பண்ண. சத்து இருக்கும். வேற நல்ல ஜோசியர்கிட்ட பாத்துட்டு அப்புறமா முடிவு எடுக்கலாம். இத பாருங்க பங்கஜத்தம்மா, அன்னைக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க? எங்க ஜோசியர் துரசாமி பார்த்தா சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு மாதிரி சொன்னடா இல்லையா? அவரே பார்த்து சொல்லிட்டார். அப்புறம் எதுக்கு ஜவ்வு மாதிரி இழுத்துட்டு போறே? பங்கஜம், நீ கொஞ்சம் பேசாம இரு. 2வது முறையா என்னோட அதிகாரத்தை நான் பயன்படுத்த போறேன். பல்ராமன், நீ நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுங்க. இது பாருங்க, இது 1000 காலத்து பயிரே பார்த்து செய்யுங்க. பங்கஜம், இப்பெல்லாம் இன்னைக்கு விதைச்சு நாளைக்கு அறுவடை பண்ண போற பயிர்களுக்கு தாண்டி மவுசு அதிகம். காலம் ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. குழந்தையோட ஆசைப்பட்டுட்டா, கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறா. எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். எப்படியா நான் சொல்றது? கரெக்டா. இதோ பாருங்க பங்கஜத்தம்மா, சீர்திருத்தி எல்லாம் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சுடுறேன். ஆனா வரதட்சணை தான் நீங்க கொஞ்சம் குறைச்சுக்கணும். நானும் ஏதோ உப்புக்கு சப்பானியா சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு கடைசியில ரிசைன் பண்ணிட்டு இந்த வைத்திய தொழிலுக்கு வந்து சேர்ந்தேன். இதுல ஒண்ணும் பிரமாதமா வருமானம் இல்ல. ஷியாமலா என்னடான்னா மாச சம்பளத்தை ரெவென்யூ ஸ்டாம்ப் செலவு போக மிச்சத்தை கொடுத்துறா. இதெல்லாம் வச்சுதான் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி ஆகணும். அப்படி நான் என்ன பெருசா கேட்டுட்டேன்? என் பையனோட அந்தஸ்துக்கு நான் பொண்ணு கொடுக்குறேன், நீ பொண்ணு கொடுக்குறேன் கியூல வந்து நிக்கிறா. ஏத்தாப்பூர்ல என் சொந்தக்கார ஆளுக்கு 100 ஏக்கரா பாக்கு தோப்பு இருக்கு. என்னோட சம்பந்தம் வச்சுக்கோன்னு எழுதிட்டே இருக்கா. இப்ப நான் ஊன்னு சொல்லி தந்தி அடிச்ச பாக்கு தோப்போட வந்து நிப்பா. இந்த 1 லட்சம்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல. பங்கஜம், கல்யாணம் முடிகிற மாதிரி கேள்வி. பாவாவா, ஒண்ணு இல்லாதவா. ஒண்ணு இல்லாதவா ஒண்ணுத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. பாருங்கம்மா, இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நீங்க இப்படி பேசுறது நல்லா இல்லாமா? ஓ நீயா? உன்னை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அறிவாளை காட்டி 4-5 பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சியாமே. ஆனா இந்த பகஜத்தம்மா அந்த அறிவாளுக்கு எல்லாம் மசிய மாட்டாப்பா. அறிவாளை காட்டி என் பையனை வேணா தாலி கேட்ட வைக்கலாம். ஆனா டெய்லி எங்க ஆத்துக்கு வந்து ஷியாமலாவோட சந்தோஷமா இருன்னு மிரட்டவா முடியும்? நீங்க இதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கம்மா. நான் முரட இல்ல, ஆசைப்பட்ட அவங்க 2 பேரும் சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது தப்பா? இப்ப யாரு வேண்டானா? சரி சரி, இப்படியே பேச்ச வளர விட்டா நன்னா இருக்காது. மிஸ்டர் சீனிவாசன், உங்க ஒய்ஃபோட நன்னா கலந்து பேசி ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வாங்கோ. லக்ன பத்திரிகைக்கு முகூர்த்தத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கூப்பிடுங்க. கண்ணா வா போலாம். ஜோசியர, நான் வரேன். சௌக்கியம் தானே? அந்த 2000ல சௌக்கியமா இருக்கேன். 2000? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. கிபி 2000ல என் ஜாதகப்படி நான் கொடி கட்டி பறப்பேன் சொல்ல வந்தேன். நீங்க கிளம்புங்க. வாடா போலாம். ஆமா. ஏமாமா, அந்த அம்மா சுத்த அரகண்டா இருப்பாங்க போல இருக்க. போலவா, அரகன் லேடிஸ் அசோசியேஷனுக்கு இந்த அம்மா பர்மனண்டாவே பிரசிடண்டா போட்டுடலாம்னே. பாவம், ஷியாமலா அந்த வீட்டுக்கு வந்தா ரொம்ப கஷ்டப்படுவான்னு தான் தோணுது. நம்ம ஷியாமலா என்ன சாதாரண பொண்ணா, எப்படி சமாளிச்சிருவோம், நீ கவலைப்படாத. இல்ல பொருத்தம் பேச போயிருக்கோம். மரியாதை கூட ஒரு காபி சாப்பிடுறாங்களான்னு கேட்கலையே. இப்ப காப்பியா முக்கியம்? எப்படியோ ஆசைப்பட்டவா 2 பேர் கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சா அதுவே போதுங்கிறேன். எனக்கு என்னன்னா, இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு அந்த சீனு சார்ட்ட ஒப்படைச்சிருக்கீங்க. அவரு சொல்லி அந்த அம்மா கேட்பாங்களான்னு. சீனு மாமாவே உருவத்தை வச்சு இடம் போடாதே. அவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி மாதிரி இதுக்கு ஏதாவது டாஸ்கெட் ஒப்பந்தம் வச்சிருப்பார். பங்கஜ மாமியோட 30 வருஷமா குப்பை கொட்டுறாரு. இந்த மாதிரி எத்தனை யுத்தத்தை பார்த்திருப்பார். அவர்